Hello students, I am Sanjay Kamble, Assistant Professor in Department of Accountancy. In our previous lecture, we are studied the classification of ratio. In our today's lecture, we are start a practical problem on ratio analysis. Here first problem. Rajhans Company Limited has submitted the trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2020 as follows. Calculate gross profit ratio, net profit ratio and operating profit ratio. Okay. So here trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2020. Here debit side of trading and profit and loss account particulars rupees and credit side of trading and profit and loss account is particulars rupees. First of all I read the debit side. To opening stock 60,000, to purchases 1,60,000, to wages 40,000, to factory light bill 44,000, to gross profit 1,26,000. Total of debit side is 4,30,000. Here in credit side, by sales rupees 3,50,000, by closing stock rupees 80,000. Total of credit side is 4,30,000. Okay. Next, profit and loss account is also given in this table. So we read the first of all debit side of profit and loss account. First, to office and administrative expenses rupees 45,000, to sales and distribution expenses rupees 10,000, to loss on sale of land rupees 4,000. Second, to net profit 77,000. Total of debit side is 1,36,000. Credit side of P&L account, by gross profit brought down 1,26,000 and by profit on sale of furniture is rupees 10,000. Total of both the sides 1,36,000. Okay. So we find out the gross profit ratio, net profit and operating profit. So first of all we calculate the gross profit. How we calculate the gross profit? So it is very easy to find out the gross profit ratio. Here gross profit ratio is equal to gross profit upon sales into 100. Here in our problem gross profit is also given. Okay, here gross profit is given, and sales is also given. We easily find out the value or percentage of gross profit, as well as net profit is also given here. Okay, we find out the net profit percentage with the help of net profit. So everything is given in your problem, just we find out the operating profit. First of all those information we know, we calculate the ratio with the help of this information. First of all, first find out the gross profit. Here gross profit ratio is equal to gross profit divided by gross profit divided by sales. Sales is also given in the problem. Sales into multiplied by 100. Okay, 100. We get the percentage of gross profit here.
is gross profit ratio is equal to, gross profit is equal to, gross profit ratio is equal to GP upon sales into 100. Here GP is given 1,26,000, 26,000, okay, and sales is also given in the problem here, and sales is equal to, we highlight the sales, 3,50,000, 3,50,000 multiplied by 100, okay, we get a multiplied by 100, we get a percentage of gross profit, that is 26%, sorry, 36%, okay, we get the gross profit ratio is 36%, okay, we get a 36% gross profit of the Rajhans organization. Next we find out the net profit ratio. Second, here net profit ratio is equal to net profit ratio is equal to net profit upon sales, okay, only net profit divided by net profit divided by net profit divided by sales. Here net profit and sales is also given in the problem. Just put the figures in the formula. We get the net profit ratio here multiplied by, because we calculate the percentage, so we multiplied it by 100. Multiplied by 100, we get the net profit ratio. Here just put the amount or figures in the formula. Amount and figure is also given in the problem. Here net profit is 77,000 and sales is rupees 3,50,000, okay, so sales net profit is 77,000 divided by 3,50,000, 3,50,000 multiplied by 100, we get a percentage of net profit. So percentage of net profit is equal to 22%, okay, we get the 22% net profit of the Rajhans organization, okay, here we highlight this answer. Now we calculate the operating profit ratio. How we calculate the operating profit ratio? First of all, we find out the operating profit of the organization. Sales is also given in the problem. Sales is given, so we did not find out the sale again, okay. Sales is given 3,50,000. We just find out the profits of the Rajhans organization. Here gross profit is also given in the problem and net profit is also given in the problem, but operating profit is not given in the problem. We have to find out the operating profit of the Rajhans company. So how to find out the operating profit? Here first of all I write the formula here, okay, formula of calculating operating profit
operating profit ratio is equal to operating profit divided by sales divided by sales, okay, into 100, because we find out the ratio of operating profit, okay, into 100. Okay, we get a percentage of operating profit ratio. Here operating profit ratio is equal to, just put the figures which is given in the problem. So sales is given in the problem, so we write here sales are multiplied by 100. Sales is given in the problem, so just put the sales in the formula, 3,50,000. okay, now we find out the operating profit. How to find out operating profit? So operating profit is equal to cost of goods sold plus operating profit. Okay, here cost of goods sold. How we find out the cost of goods sold? So first we find out the cost of goods sold. Cost of goods sold is equal to sales less gross profit. Okay, so sales is given in the problem and gross profit is also given in the problem. Here see the gross profit and sales. 1,26,000 is gross profit and 3,50,000 is sales. So we easily find out the cost of goods sold. Here cost of goods sold is equal to sales is equal to sales is 3,50,000 less 1,26,000. we get a cost of goods sold that is 2,24,000. we get a cost of goods sold 2,24,000. okay, here we get a cost of goods sold, we highlight it. Okay, cost of goods sold is find out, so just put the amount in formula. Two lakh 24,000 plus, आता here we find out the operating expenses. Sorry, here operating expenses, not operating profit, operating expenses. Okay, just find out the operating expenses in the problem. Just in your problem here only two expenses which is operating expenses. Just see the problem, that is office and administrative expenses, and sales and distribution expenses are your operating expenses. So total of both these is, total of operating expenses is here is equal to cost of goods sold, we find out 2,24,000 plus operating expenses. Operating expenses is
office and administrative 45,000 plus 45,000 plus 10,000. Okay, so we get a amount of operating profit, that is 2,24,000 plus 55,000. Okay, so we get the operating profit here. Just put this amount in this formula. So 55,000, so calculate the ratio. We find out all the figures here. In problem, we are not taken into consideration the loss on sale of land because it is non-operating expenses. Okay, we just consider here the operating expenses of the business organization. We ignore the non-operating expenses and non-operating profit, so it is non-operating income. Okay, we write it here in the bracket. What is it? It is non-operating income. Okay, non-operating income, we make it highlight. Okay, it is non-operating income, should not be taken into consideration, and it is non-operating expenses, so it is not considered while calculating the operating profit. Okay, non-operating expense. Okay, so it is not considered while calculating the operating profit of the business. Okay, so just find out the ratio of operating profit. Here we find out all the figures which is related to operating profit. Just calculate the ratio here. Operating profit ratio is equal to 2,24,000 plus 55,000, 2,24,000 plus 55,000, that is 2,79,000, that is 2,79,000. Okay, divided by sales. Sales is given in the problem, so sales is 3,50,000 into 100. Okay, we get the ratio of operating profit is equal to operating profit ratio is equal to, so we write it here, 3,50,000 operating profit ratio is equal to 79.71%. Okay, we get the operating profit ratio here, 79.71% is our operating profit. Okay, so this is the first example of ratio analysis. Here we again revise it. बघा, यामध्ये काय सांगितले, राजहंस कंपनी लिमिटेड हॅज सबमिटेड द ट्रेडिंग अँड प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट फॉर द इयर एंडिंग 31 मार्च 2020 ॲज फॉलोज. आता याच्यावरून आपल्याला काय काय फाइंड आउट करायचं आहे, तर टू कॅल्क्युलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो अँड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो. हियर इन our example, the trading and profit and loss account is given. Trading account debit side and credit side. Here first of all I read the debit side. मी पहिल्यांदा डेबिट साइड रीड करतो. ट्रेडिंग अकाउंटची टू ओपनिंग स्टॉक दिलेला आहे 60,000, टू परचेसेस आहेत 1,60,000, टू वेजेस दिलेले आहेत 40,000, टू फॅक्टरी लाईट बिल दिलेलं आहे 44,000,
क्रेडिट साईड रीड करतो बाय सेल्स 3,50,000, बाय क्लोजिंग स्टॉक 80,000. टोटल क्रेडिट साईडची ही मोर आहे. द क्रेडिट साईड इज मोर दॅन द डेबिट साईड, दॅट इज 4,30,000. वी टेक ए क्रेडिट साईड टोटल इनटू डेबिट साईड. ओके, 4,30,000 वी गेट ए ग्रॉस प्रॉफिट दॅट इज 1,26,000. आपल्याला काय मिळेल आता? ग्रॉस प्रॉफिट. म्हणजे त्यांनी कम्प्यूट करून दिलेलं आहे आपल्याला ग्रॉस प्रॉफिट, आपल्याला शोधण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही. ओके, त्याच्यानंतर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट त्यांनी दिलेला आहे. यामध्ये त्यांनी जो काही ग्रॉस प्रॉफिट आला तो ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाऊन केलेला आहे क्रेडिटला 1,26,000. त्याचबरोबर कंपनीने काय केलेलं आहे की फर्निचर जे आहे ते फर्निचर विकलं आणि त्यातून मिळालेला प्रॉफिट आहे 10,000. तो नॉन ऑपरेटिंग इन्कम आहे. ओके, 10,000 रुपये आपण इथं लिहिलेला आहे. आणि टोटल आलेले आहे प्रॉफिट अँड लॉसचे क्रेडिटची 1,36,000. आता कोणकोणते खर्च दिलेले आहेत जे ऑपरेटिंग आहेत? तर ऑपरेटिंग खर्च दिलेले आहेत बघा. ऑफिस अँड ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्सपेन्सेस 45,000, टू सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन एक्सपेन्सेस 10,000 अँड टू लॉस ऑन सेल ऑफ लँड 4,000. म्हणजे जमीन विकली आणि त्या जमीन विकल्यानंतर आपल्याला लॉस झाला 4,000 रुपयाचा. जो काही फरक आला आहे तो आहे आपला नेट प्रॉफिट. ओके, नेट प्रॉफिट हिअर नेट प्रॉफिट आपला किती आलेला आहे? 77,000. ओके, तर 77,000 हा आपला काय असणार आहे? नेट प्रॉफिट असणार आहे. आणि आता आपल्याला याच्यावरून काय कम्प्यूट करायचं आहे? तर रेशो कम्प्यूट करायचे आहेत. त्यामध्ये पहिला रेशो आहे तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो. आता ग्रॉस प्रॉफिट रेशो मी लास्ट लेक्चरमध्ये तुम्हाला प्रॉफिटॅबिलिटी रेशो सांगितले, त्यामध्ये आपण पाहिला ग्रॉस प्रॉफिट रेशोचा फॉर्म्युला काय आहे. तर ग्रॉस प्रॉफिट रेशोचा फॉर्म्युला आहे ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100. मग यामध्ये आपण प्रॉब्लेममध्ये या बघा, आपल्याला ग्रॉस प्रॉफिट दिलेला आहे का? सर दिलेला आहे ग्रॉस प्रॉफिट. इथे ग्रॉस प्रॉफिट आहे. मग ग्रॉस प्रॉफिटला मी हायलाईट करतो बिकॉज आपण हे काय करणार आहे? कन्सिडर करणार आहे GP रेशो कॅल्क्युलेट करताना. त्याचबरोबर सेल्स दिलेले आहे का? सर सेल्ससुद्धा आम्हाला इथं दिलेली आहे. सेल्स आहे 3,50,000. मग 3,50,000 सेल्ससुद्धा आहे. मग याच्यावरून आपण इझिली काय करू शकतो? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो काढू शकतो. मग कसा काढला? तर ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू GP अपॉन सेल्स इंटू 100. हिअर GP दिलेला आहे 1,26,000 आणि सेल्स दिलेले आहे बघा 3,50,000. ओके, जरा फॉर्म्युला खाली घेतो मी म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल अमाऊंटचा. ओके, तर यानुसार काय दिलेलं आहे फॉर्म्युल्यात आपण रकमा भरलेल्या आहेत. जस्ट पुट द फिगर्स विच इज गिवन इन द प्रॉब्लेम. ज्या फिगर्स प्रॉब्लेममध्ये दिलेले आहेत त्या फक्त फॉर्म्युल्यात आपल्याला काय करायचे आहेत? पुट करायचे आहेत किंवा ठेवायचे आहेत. त्याच्यावरून आपण इझिली ग्रॉस प्रॉफिट रेशो फाइंड आउट करू शकतो. बघा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो दिलेला आहे आणि सेल्ससुद्धा दिलेली आहे. मल्टिप्लाइड बाय 100 केलं की आपल्याला ग्रॉस प्रॉफिट रेशो मिळाला 36%. ओके, नंतर आपल्याला नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करायचं आहे. नेट प्रॉफिटचा फॉर्म्युला काय आहे? तर फक्त GPच्या तिथं NP ठेवायचा आहे. म्हणजे ग्रॉस प्रॉफिट काढताना GP, नेट प्रॉफिट काढताना NP म्हणजे नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट डिवायडेड बाय सेल्स इंटू 100. सो net profit is also given in the problem here. Net profit is given in the problem, so highlight it. Okay, and sales is also given 3,50,000, net profit 77,000. so just put the figures in the formula. मग 77,000 भागिले 3,50,000 गुणिले 100 we get a net profit ratio that is 22%. ओके, म्हणजे 22% हा आपल्याला नेट प्रॉफिट रेशो मिळाला. आता ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो शोधत असताना किंवा कॅल्क्युलेट करत असताना आपल्याला ऑपरेटिंग प्रॉफिट काढावा लागतो. मग ऑपरेटिंग प्रॉफिट काय आहे आपला? तर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इथं आपल्याला शोधावा लागेल. मग तो कसा शोधला जाईल? तर इथं बघा, मी तुम्हाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट कसा शोधला जातो तर ते एक सांगितले बघा. ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस. ओके, तर आपल्याला ऑपरेटिंग प्रॉफिट किंवा ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस इथं मिळून जातील. तर त्यामध्ये फक्त रकमा ठेवायची. बघा, आता कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपल्याला माहीत आहे का? तर प्रॉब्लेममध्ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिलेला नाही. दिला आहे का? बघा, नाही. मग कसा फाइंड आउट करतो? तर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड आउट करणं अगदी सोपं आहे. सेल्स तुम्हाला दिलेली आहे, ग्रॉस प्रॉफिट तुम्हाला दिलेला आहे. मग याच्यावरून आपण
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड आउट करू शकतो. कशी फाइंड आउट करू शकतो, तर सेल्समधून ग्रॉस प्रॉफिट मायनस केला की आपल्याला कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिळून जाईल. मग यामध्ये बघा ग्रॉस सेल्स किती आहे 3,50,000, त्यातून ग्रॉस प्रॉफिट मायनस केला आपल्याला मिळाली काय ग्रॉस प्रॉफिट. ओके, मग ग्रॉस प्रॉफिट आणि जे काय ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस असतील, ओके, ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस हे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्डमध्ये ॲड केले की आपल्याला मिळेल ऑपरेटिंग प्रॉफिट किंवा ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस. ओके, इथे EXP सुद्धा आपण लिहू शकतो. ओके, ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस. ओके, तर जे काय असेल ते मग बघा यांची टोटल केली किंवा ही अमाऊंट आपण पुट केली फॉर्म्युल्यामध्ये. बघा यामध्ये ओके ऑपरेटिंग प्रॉफिट किंवा ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस आपण फाइंड आउट केले, त्यांची टोटल इथं ठेवली, त्यांची टोटल डिवायडेड बाय सेल्स. ओके, 2,24,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस. ओके 55,000. ओके, तर किती आहेत, दोनच इथं ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस आहेत प्रॉब्लेममध्ये. बघा मी तुम्हाला सांगितलं कोणकोणते, तर ऑफिस एक्सपेन्सेस अँड सेलिंग एक्सपेन्सेस. लॉस ऑन सेल ऑफ लँड ही काय आहे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस आहे, सो इट शुड नॉट बी टेकन इन टू कन्सिडरेशन. तर त्यानुसार इथं आपण ते कन्सिडर करणार नाही. यालाच ऑर लिहू शकतो आपण. ऑर काय करू शकतो, कसा फॉर्म्युला तयार होईल, तो मेक फॉर्म्युला ऑर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस. ओके, तर हा एक फॉर्म्युला इथं तयार होईल आणि याच्यावरून आपण फाइंड आउट करू शकतो काय, तर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो. बघा इथं याला हायलाईट करतो, हा सुद्धा तुम्ही राईट डाऊन करून घ्या. ओके, तर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आपला रेशन झाले तर रेशो किती आलेला आहे, 79.71%, म्हणजे 79.71% हा आपला आला काय ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो. So in our today's lecture we are study the first problem on ratio analysis. In our next lecture we are study the problem number second and we calculate all ratios which is explained in classification of theories. Okay, thank you very much. So इथं आपण थांबूया. जर तुम्हाला यामध्ये काही क्वेरी असतील तर मला तुम्ही ते विचारू शकता.